Quran chapter 35 verses 5 and 6a, lesson 2669. Title is The Word and Satan. Chapter Fatir, the Creator. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 5. O mankind, lo, the promise of Allah is true, so let not the life of the world beguile you, and let not avoid beguile you with regard to Allah. Verse 6a. Lo, the devil is an enemy for you, so treat him as an enemy. Commentary. Most of the people did not understand that they would have to come back to life again after death and would be produced in the court of Allah Almighty for accounting of personal deeds. Actually, without guidance, it is difficult by oneself to understand. But after explaining by the prophets, peace be upon them, it was to be understood. If even then it is not understood by someone, then there would not be any other reason save personal pride and carelessness. The same has been explained in very kind and simple words in this verse, which is not too much difficult for understanding. It is commanded, O mankind, that shall certainly happen for which Allah Almighty has promised. There is no doubt in its occurrence. Behold, you should not come in the deception of any worldly things, apparent beauty and attraction, because all that glitters is not gold. However, a deceiver has been following you, who desires that you should remain involved in worldly matters. He is called Satan, who shows that he is your best friend. Behold, you should remain careful from him every time, because he can never be your well-wisher. He is your most dangerous foe in the form of your friend. He becomes your friend for misguiding you, and when someone is deluded by him, then he cannot be saved from the fire of the hell. Our Lord, save us from Satan, the outcast. We seek refuge in you from him whose name is Iblis. आमीन. उर्दू में समाअत फरमाइए. उन्वान है दुनिया और शैतान. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अय्युहन नासु इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर. इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तख़िज़ूहु अदुव्वा. ऐ लोगो, बेशक अल्लाह का वादा ठीक है, सो तुमको दुनिया की ज़िंदगी बहका न दे और तुम्हें अल्लाह के नाम से वो दगाबाज दगा न दे. बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, सो तुम भी उसे दुश्मन समझो. बहुत से आदमियों की ये समझ में नहीं आया कि हम मरकर दोबारा जिएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में अमाल का हिसाब देने के लिए पेश होंगे. वाकई ये बात खुद ब खुद हर शख्स की समझ में आनी मुश्किल है, लेकिन रसूलों अलैहिस्सलाम के समझाने के बाद तो समझ में आ जाना चाहिए था. इसके बाद भी अगर किसी की समझ में ना आए तो उसकी वजह सिवा ज़रूर की और क्या हो सकती है. यही इस आयत में समझाया जा रहा है.
اور وہ بھی نہایت شفقت بھرے الفاظ میں، اور ایسے سیدھے اور صاف انداز میں کہ مفہوم کے سمجھنے میں ذرا سی بھی مشکل نہیں رہتی۔ ارشاد ہے کہ اے لوگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن باتوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ ہو کر رہیں گی، ان کے ٹل جانے کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، ایسا نہ ہونے پائے کہ دنیا کی زندگی کی ظاہری بھڑک اور اس کی دلکشی تمہیں لبھا لے اور تم اسی کو سب کو سمجھنے لگو۔ تمہارے پیچھے ایک دغا باز بھی پڑا ہوا ہے اور وہ تمہیں دنیا ہی میں پھنسا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اس سے بچتے رہنا۔ اس کا لقب شیطان ہے، مگر بظاہر تمہارا بڑا گہرا دوست بنتا ہے۔ دیکھو، خبردار، اس موذی کے کانٹے کا منتر نہیں، اس کا خیال بھی نہ کرنا کہ یہ تمہاری ذرا سی بھی خیر خواہی کرے گا۔ دوستی کا تو ذکر ہی کیا ہے، اس کو اپنا کٹر دشمن سمجھو۔ یہ فریب دینے کے لیے ظاہر میں دوست بنتا ہے، پھر جو اس کے فریب میں آ جائے اس کی خیر نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شیطان سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔